this quarantine made me realize that a lot of things that we take for granted in our daily lives come at the expense of the labor of a large section of society, a section we generally tend to ignore. Like in our social systems, in our personal lives as well, we tend to not introspect enough about what's going on and why are we doing the things that we are doing. So I've been using this time to get to know myself better. I've been reading up a lot of books. It helps me keep calm. And I'm practicing like physical distancing as well as the other safety measures like washing my hands regularly and taking care of elders and other people in and around me. So that's pretty much it for me. তো সবাই আমরা যেহেতু জানি যে শ্রমজীবী মানুষরা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয়েছে, তো প্লিজ সবাই মানুষের পাশে দাঁড়াই, একসাথে বাঁচতে শিখি, সুদিন আসবে। I hope you're doing well this quarantine. Don't let it get to you. Pick up a hobby. I know it's tough not meeting people, so for me it's the guitar, and I've been doing some app development. I'm not very good at it, but I think I'll be better as time goes on. So yeah, all the best. লকডাউনের প্রথম কয়েকটা দিন বুঝতে পারছিলাম না কি করবো, হঠাৎ করে ঘরবন্দি হয়ে যাওয়া, হঠাৎ করে একটা ডিপ্রেশন ঘাড়ে চেপে বসছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অ্যাকাস্টামড হয়ে গেলাম, ধীরে ধীরে প্রচুর সিনেমা দেখতে শুরু করলাম, ধীরে ধীরে প্রচুর জমে থাকা গল্পের বই পড়তে শুরু করলাম, ধীরে ধীরে ঘরের যে কাজগুলো কোনোদিন করিনি সেই কাজগুলো করা শুরু করলাম। ভালোই কাটছে দিন। এটা আমার কাছে লকডাউন, এটা আমার কাছে রিহ্যাবিলিটেশন। স্টে অ্যাট হোম, স্টে সেফ। I hope you guys are doing something new in your quarantine too. I did try something absolutely new. I'm so sorry about my hiccups. I tried something like these potteries, and like I tried making my own set of tiles and a lot of other things. So I hope you guys are enjoying your quarantine period and trying to do something you haven't done absolutely new. And bye. এই লকডাউনটাকে ফ্রুটফুল অ্যান্ড প্রোডাক্টিভ রাখার জন্য আমি একটা নতুন স্কিল শিখে নিয়ে বেরোবার কথা ভাবছি, যেটা হচ্ছে আমি স্প্যানিশ শিখছি। আর লকডাউনের পরে নিজেকে চিনতে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য ডেলি স্কেডিউল আমার সেম রয়েছে। ওয়ার্কিং স্কেডিউল থেকে শুরু করে মিটিং, সেমিনার সবই চলছে, যাতে করে আর 2 মাস পর যদি লকডাউন চালু হয় নিজেকে চিনতে যাতে অসুবিধা না হয়। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, আর আশেপাশে পরিবারকে সাহায্য করুন, দোস্তদের সাহায্য করুন যাদের সাহায্য দরকার। During this quarantine, I worked on family time. Me and my family, हम लोग रोज बैठ के गप्पे मारते हैं, we play board games and it is so relieving and so much fun. Like ultimately तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी family बचती है। लॉकडाउन ने ये सिखाया। तो what I would suggest is keep that screen aside for some time. Don't do anything great. Spend time with your family. It feels great. And take all the necessary safety measures and be positive. This will also pass. আগে জেনারেলি আমরা কি করতাম, আমি যেটা করতাম বাড়ির বাইরেই থাকতাম, সারাক্ষণ বন্ধুদের সাথে ঘুরতাম, পড়াশোনার টাইম ছাড়া এখন বাড়িতে থাকি, ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাই, মাকে হেল্প করি, খুব ভালো লাগে। তো আপনারাও করার চেষ্টা করবেন, সবাই বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিজে বাঁচুন, অপরকে বাঁচান, অপরকে বাঁচতে সাহায্য করুন, নিজের খেয়াল রাখুন। ধন্যবাদ। In this time of quarantine, I have involved myself in social initiatives like generating awareness and helping out the needy people. Apart from that, I have been studying government policies to understand how can we as an individual, as a part of the society and as administrator contribute towards its better implementation. And I seriously believe that हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद। To contribute to the initiative of Mask India, me and my mom are making homemade masks because it's better to wear a mask made out of cloth than to wear no mask at all. Stay protected, stay safe. বেসিক্যালি লকডাউনের টাইমে আমি সব পুরোনো হবিস যেমন পেন্টিংকেও স্টার্ট করেছি, অ্যান্ড আই এম ট্রাইং টু হেল্প মাই মম ইন কুকিং, ট্রাইং আউট ভেরিয়াস রেসিপিস। তো সবাই কিছু না কিছুতে ব্যস্ত থাকো, নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখো, অ্যান্ড स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। हम ऐसा काम कर सकते हैं जो हम लोग लाइफ में कभी ना किए हो। हम अपनी नानी के पास काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो शायद उनको कंप्लेन था कि हम कभी नहीं करते हो, और अब तो शायद बहुत कर रहे हैं, इसलिए बोर भी हो जाए। तो बेसिकली हम लोग को घर में रहना है, सेफ रहना है, और इस क्वारंटाइन पीरियड को एक प्रोडक्टिव वे में कंप्लीट करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। I've planted a lot of plants in this time, and it's wonderful to see them grow. I have a wonderful line of flowers and small plants going, and it's my hobby and I'm spending my time in this way. So stay safe and stay home. We can flatten the curve only in this way.
Dancing is something that I have been doing during this quarantine, and it cannot cure the virus or raise the dead, but it can serve as an antidote to bring some sanity during this chaos. Art has always helped us to be better, so stay safe, stay home, and stay creative. With everything that's going on right now, this definitely feels like a pause that all of us were kind of hoping for. On a personal level, apart from making an insane amount of desserts, I have at least come around to finally playing my keyboard. I'm trying to help around the house as much as I can. This is a phase, okay? And I hope when we come out of this phase, we can come out as better, improved versions of ourselves and just genuinely have no regrets. This is the initiative we've taken in our village and the villages adjoining us, and also the district which is nearby. We have taken this initiative of helping them by providing them with ration food items, medicines, and nutritional food supplements for the pregnant women in the villages. And I think this is a model which can be replicated in our own villages. You and me can do this in our own respective places and help the people who really need us right now. So that's all I'm trying to do during this lockdown, and stay safe. ঘরবন্দি মানে এই নয় যে আমি কোনো কাজ করছি না, আমি বাড়িতে থেকেই নিজের কাজ করছি। যে আমার সাথে আমার এই বইটা সবসময় আছে। আপনারাও আপনাদের প্রয়োজন মতো কাজ করুন, হ্যাঁ, তবে বাড়িতে থেকে, কারণ এই লড়াইটা শুধু আমার নয়, এই লড়াইটা প্রত্যেকে। তাই নিজের কথা ভেবে, নিজের পরিবারের কথা ভেবে, দেশের প্রত্যেকটি মানুষের কথা ভেবে বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অন্যকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। ধন্যবাদ। I've been effectively spending this quarantine by doing a lot of stuff. For example, listening to good music, reading a lot of books, interacting with people virtually, of course. And there's also one thing which I've been doing for the last 2-3 weeks is playing a lot of board games like chess, Monopoly, Ludo, something which I generally don't get time to do in my normal schedule. And I think this is the perfect time to get to know yourself in a better way, to get a new dimension of life, get a new perspective. And I would request everyone to stay safe, stay indoors, and spread peace, spread love, and I hope and I'm sure that we shall overcome and we বাড়ি বসে ভাই প্রচুর বিরক্ত হচ্ছিলাম। আপাতত বেশ ঠিকঠাকই আছি, রান্না বান্না করছি, প্রচুর নতুন রান্না শিখলাম, মজাই আছে। পুরো মিস করছি ক্যাম্পাস, সবাইকে বেসিক্যালি মিস করছি। সবাই সুস্থ থাক, বাড়িতে থাক, বাইরে সেভাবে বেরোস না কেউ, কিছুদিন একটু শান্ত থাকি, খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো সবাই, আবার মজা হবে, দেখা হচ্ছে সবার সাথে সুস্থ অবস্থায়। I found sparrows in my locality and balcony lately, and I have started feeding them with grains and waters because these speechless species don't find anything in this lockdown period. So it's our duty to feed them with whatever we can. So it's my urge to everyone to do the same, please, and contribute. Otherwise, stay home, stay safe, and stay quarantined for some weeks. Please, please. Thank you. During this quarantine, I get myself engaged in unexpected activities such as baking, as well as I started practicing guitar all over again and uploaded a music audio on my Insta. So guys, this is the perfect time to explore yourself, do whatever you want to do what you like, do what you are good at. Stay home, stay safe guys, take care. So right now we have plenty of time in our hands, so pick up a hobby, do it continuously on a regular basis and make it yours. So stay strong, hang in there, stay home and stay safe. In home or wherever you are, you can do so many things this is the best opportunity to improving yourself, and like फिर बाद में किसी उतारने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे पास टाइम नहीं था कुछ सीखने को, कुछ करने को। अभी बहुत सारे टाइम है, इसलिए stay home, stay safe. In this lockdown, I have been feeding the stray animals in my locality. I have never been fond of stray animals, but I have been really enjoying this lately. So I urge you people also to please take care of the stray animals during this lockdown. Also, please stay safe and maintain safe distancing during this quarantine. আমি আবার আমার ডান্স প্র্যাকটিস স্টার্ট করি, তার সাথে কিছু বই পড়াও শুরু করি। ডান্স যেমন আমাকে ফিজিক্যালি ফিট রাখতে সাহায্য করছে, তেমনি বইগুলো আমাকে মেন্টালি ফিট রাখতে সাহায্য করছে। আমার মতন তোমরাও তোমাদের এই ফ্রি টাইমটা বিভিন্ন প্রোডাক্টিভ কাজে ইউজ করতে পারো। তোমরা আমার মতন ডান্সও করতে পারো, আবার মায়ের কাছে গিয়ে নতুন রান্নার রেসিপিও শিখতে পারো। এই টাইমটা খুব টাফ আমাদের জন্য, তাই আমাদের এখন একসাথে থাকতে হবে। তাই ঘরে থাকো, সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। 2 months का अगर ब्रेक मिला है तो कोई मजाक नहीं है।
तो ये टाइम हम लोग को क्वालिटी टाइम में स्पेंड करना चाहिए अपना, जो भी है जैसे भी है। जैसे लोग कहीं फंसे हुए हैं, अंदर का हॉबीज है जो भी हम लोग हो सकता है नहीं जानते हो, बट ट्राई टू एक्सप्लोर इट। सो जैसे पेंटिंग हुआ, स्केचिंग हुआ, या कोई भी डेली कोर्स में काम आ सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। इवन मैं खुद हेल्प कर रहा हूँ अपने जितने भी दोस्त लोग हैं, जितने भी भाई लोग हैं, उन लोग को कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ भी ट्राई टू स्पेंड दिस क्वालिटी टाइम विथ योर ओन पीपल, with yourself at least, because this time you won't get ever in your life, never. Utilize this quarantine days, try to learn something new. So I am utilizing this time by learning some music through online classes. So andaru intlo undandi, stay home, stay safe and break the chain. The thing I am doing mostly in these quarantine days is doing drawings, which helps me to improve my painting skills. I am getting accustomed with different mediums. I would like to request all of you to stay home, stay safe, and spread the awareness so that we can fight against this global pandemic. Thank you. We all of us want this lockdown to be over and get rid of COVID-19 because the whole world is suffering. It's not only you. Of course, it will get over because nothing is permanent. But right now, our hands are cuffed. Nothing is in our hands. But what we can do is alter our ways and accustom ourselves in such a way that we can keep ourselves happy and motivated. The most important thing is to find yourself, discover yourself, spend time with yourself, and you're the one who's gonna be with you at the end of the day. So explore your hidden talents, come up with new activities, help your mom in her course, spend time with families. Just remember that we are more privileged, way more privileged than many people who aren't, who lack lots of resources. So be thankful and appreciate whatever you have got, and just make the most of it. And we have plenty of time, and use it effectively, and wash your hands regularly, stay clean, stay hygienic, do not go out, maintain social distancing, and have some happy moments, because this is life. Life isn't fair all the time, so you need to adjust yourself with the situation. So yes, this is it. Stay motivated and do not be depressed. This will get over, and just make the most of it. That's it.